Hello everyone, this is your Nowshadkhan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి మనము ఒక వీడియోలో 13th చాప్టర్లో మరి డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ చాప్టర్ 13లో ఎక్సర్సైజ్ 13.1 డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడడం జరిగింది. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్టు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్సర్సైజ్ 13 ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మరి ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సీ ది ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఆల్సో వాచ్ ఎక్సర్సైజ్ 13.2 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. సి దిస్ ఈజ్ ఏపీ స్టేట్ న్యూ సిలబస్, ఆఫ్ కోర్స్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఇది. మరి చూడండి, ఫస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. See, a mathematics teacher wants to spend 1600 rupees on geometry boxes for his classroom purpose. జామెట్రీ బాక్సెస్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాడు ఫర్ 600 రూపీస్కు కొన్ని పిల్లల కోసము. సీ ద టేబుల్ హౌ మెనీ హీ కెన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. సి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమ్ వచ్చేసి 600 రూపీస్. ఫర్ 600 రూపీస్ సి the tabular column price of each box. If the price of each box is 40, would purchase 15 only. 15 వస్తాయి. అదే ఎందుకంటే 40 ఈచ్ 40 రూపీస్ కాబట్టి 600 రూపీస్ ఉంది. 15 40 600. సో ఒకవేళ బాక్స్ కాస్ట్ 50 అనుకుందాం. 50 అన్నప్పుడు he could purchase only 12. And if the each box cost is 60, then he can purchase only 10. And if the box cost is 75, each box cost is 75, he could purchase only 8. If it is 100, only 6. If each box is 120 rupees, he could purchase only 5 boxes. సి మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఈచ్ బాక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద నంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ కెన్ బి బాట్ బీ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజింగ్. అంటే ఇక్కడ ఈ 2 క్వాంటిటీస్లో 1 క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే 1 క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, సో అదర్ క్వాంటిటీ ఏమైతే ఉంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతోంది, దెన్ ద రిలేటివ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో ఈ రకమైనటువంటి ప్రపోర్షన్ని మనము ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అంటాము. చూడండి, ఇక్కడ మనకు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ చూడండి, ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కాన్స్టాంట్గా ఉంది 600. సి లెట్ దిస్ బి ఎక్స్ అండ్ దిస్ బి వై. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ x1 and this is x2, x3, x4, x5 and x6. The same way it is y1, y2, y3, y4, y5 and y6. See now product of x1 and y1. x1 into y1. See how much? 40 into 15, which is 600. In the same way x2 into y2 is also same 15 into 12, 600. And x3 into y3, which is also 60 into 10, which is also 600. See x4 into y3, which is 75 into 8, 75 the 600. ఇలాగే సేమ్ అన్నీ కూడా మనకు కాన్స్టాంట్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో మరి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నప్పుడు వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x1 అండ్ y1 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ x2 అండ్ y2 ఆర్ సిమిలర్ అని మనము కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు అనమాట. సో సి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్, therefore we can write this as x1 into y1 is equals to x2 into y2. Or in the same way, if x is inversely proportion to y, then you can write x into y is equals to constant. X into y equals to constant, or xy is equals to k అని మనము ఒక రిలేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు అనమాట.
So by using these formulas we can easily solve the exercise sums in 13.2. Now see the exercise 13.2 here. See exercise 13.2 లో ఫస్ట్ సమ్ చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏవి అనేది మనకు అడిగారు. సీ ద ఫస్ట్ వన్, ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అన్ ఎ జాబ్ అండ్ ది టైమ్ టు కంప్లీట్ ది జాబ్. సో నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్కు అండ్ టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్కు మధ్య రిలేషన్ అనేది మనకు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అవుతుందా డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు అనమాట. చూడండి, ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇంక్రీజెస్, ఆబ్వియస్లీ number of days or time taken to complete the job డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇవి ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకు, వర్కర్స్ ఎక్కువైనారనుకోండి తక్కువ సమయంలోనే మనకు జాబ్ అనేది అంటే వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. అండ్ వైస్ వర్సా అని కూడా రాయవచ్చు, అంటే ఆపోజిట్లో అనమాట. ఇన్వర్స్ అంటే వైస్ వర్సా అంటే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ డిక్రీజెస్, తక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్ ఇంక్రీజెస్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. దేర్ ఫోర్ this is inverse proportion అని మనం రాయవచ్చు. రైట్, నౌ సీ ది సెకండ్ వన్ హియర్. ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఎ జర్నీ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్తో ఒక కారు కానీ బైక్ కానీ ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ ద టైంకు తర్వాత డిస్టెన్స్కు మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషను ఇన్వర్సా డైరెక్టా చెక్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్స్టాంట్ స్పీడ్, యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అనుకుందాం మనం. ఫర్ ఫస్ట్ అవర్ ఇట్ గోస్ 100 కిలోమీటర్స్, ఇన్ 2 hours ఇట్ గోస్ 200 కిలోమీటర్స్, ఇన్ 3 hours ఇట్ గోస్ 300 కిలోమీటర్స్. చూడండి, ఇక్కడ మరి ఈ డిస్టెన్స్కు మరి టైంకు మరి రిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ రేషియో అనేది సేమ్ ఉంది, 1:1:100. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో రాస్తే ఇది కూడా 1:100, ఇది కూడా 1:100. సో రేషియో సేమ్ ఉందంటే అర్థం ఏమి, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, నాట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, చూడండి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇఫ్ ద టైమ్ increases, then the distance traveled by the object is also increases. So this is direct proportion అని మనము రాయవచ్చు అన్నమాట. Now see the question number 3 here. Area of cultivated land and the crop harvested. సో ఇందాక చేసినటువంటి డిస్కషన్ బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని డైరెక్ట్ కూడా రాసి వేయచ్చు. చూడండి, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉందనుకుందాం, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇది కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ అనుకుందాం. ఇందులో మరి ఇక్కడ హార్వెస్ట్ ఏదైతే క్రాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంత మనము దాని నుంచి క్రాప్ కొంత హార్వెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఏరియా డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇంతే ఉందనుకుందాం, ఇందులో నుంచి వచ్చేటటువంటి క్రాప్ హార్వెస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ల్యాండ్ ఇంక్రీజెస్, కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ ఇంక్రీజెస్, crop harvested is also increases. If it is decreases, it is also decreases. So డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఎందుకంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ ది cultivated land increases, then the crop harvested is also increases. Then so this is direct proportion, not inverse proportion. It is direct proportion అని రాయవచ్చు అన్నమాట. Next, see the question number 4 now.
the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. సో జర్నీ అనేది ఈ డిస్టెన్స్ ఉందనుకుందాం, ఫిక్స్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కిలోమీటర్స్. టు కంప్లీట్ టు కవర్ దిస్ 100 కిలోమీటర్స్, ఇఫ్ ఎ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 50 కిలోమీటర్స్ వన్ టైం, 50 కిలోమీటర్స్/అవర్లో ఒకసారి వెళ్తా ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ 80 కిలోమీటర్స్/అవర్ ఇన్ సెకండ్. చూడండి, 50 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్పీడ్తో ఒక టైం పడుతుంది దీనికి, సో అండ్ సో టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ 2 hours. అండ్ if it goes 80 kilometers/hour, it takes around 75 minutes to complete this journey. 2 hours అంటే 120 minutes. సో ఇక్కడ ఏమైంది మరి, ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్, టైం ఏమవుతుంది, తక్కువ టైంలో డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. సో వైస్ వర్సా అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ద టైమ్ increases, then speed will be decreases. So this is inverse proportion అని చెప్పవచ్చు అనమాట. Now see the last one of this, the population of a country and the area of a land per person. See, ఇది ఒక కంట్రీ అనుకుందాం. ఈ కంట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 పీపుల్స్ ఉన్నారనుకుందాం. సేమ్ ఇక్కడ మరి ఈ ల్యాండ్ అనేది మనకేమి ఇది కాలేదు. ఒకవేళ ల్యాండ్ అనేది సేమ్ ల్యాండ్ ఉందనుకుందాం. సేమ్ ల్యాండ్ యూ షుడ్ అకామిడేట్ అరౌండ్ 1000 పీపుల్స్. 1000 పీపుల్స్ అకామిడేట్ చేయాలనుకోండి. సో 100 పీపుల్స్కి వచ్చేటటువంటి స్పేసు, ఇట్లా స్పేస్ తీసుకుని తర్వాత 1000కి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, తక్కువ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ డిక్రీజెస్. పర్సన్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినారనుకోండి, వారి యొక్క ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దెర్ఫోర్ వీ కెన్ రైట్, ఇఫ్ ద పాపులేషన్ increases, then the area of land per each person decreases. vice versa అని రాయవచ్చు. అంటే ఇది డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఒకవేళ పాపులేషన్ డిక్రీజ్ అయితే ల్యాండ్ పర్ పర్సన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉంటే ఏం రాయొచ్చు దీన్ని, సో ఇట్ ఈస్ విచ్ ప్రపోర్షన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అని రాస్తాం. రైట్, ఈ విధంగా మనము దీన్ని ఆన్సర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. నౌ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 హియర్. ఇన్ ఏ టెలివిజన్ గేమ్ షో, ద ప్రైజ్ మనీ ఆఫ్ 1 lakh rupees ఈజ్ టు బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్స్ట్ ది విన్నర్స్. కంప్లీట్ ది ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఫైండ్ వెదర్ ద ప్రైజ్ మనీ given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners అని మన క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. See the tabular column also here. See number of winners. For one winner you should give 1 lakh rupees. For two winners అదే 1 lakh డివైడ్ అవుతుంది. Each will get 50,000. So see, for 4 winners, so the total prize money is 1 lakh. It is fixed one. So if the number of winners are 4, then each will get how much? 1 lakh divided by 4, which is about 25,000 rupees. So this is 25,000 rupees. In the same way, if the winners are 5, then each will get how much? 1 lakh divided by 5, that is 20,000 rupees. And if the winners are how many? 8, then each will get 1 lakh divided by 8, then each will get 12,500 rupees. In the same way, if the winners are 10, so 1 lakh divided by 10 is equals to, each will get
10,000 rupees. So this is what, 12,500, and this is 10,000. In the same way, if the number of winners are 20, each will get how much? 5,000 rupees each. See, for 20 winners, 1 lakh divided by 20 is equals to 5,000 rupees. సి ఇక్కడికి ట్యాబ్లర్ కాలం ఫిల్ చేసాము. తర్వాత ఏమన్నారు మనకి ఇక్కడ, ఫైండ్ వెదర్ ద ప్రైజ్ మనీ గివెన్ టు అన్ ఇండివిజువల్ విన్నర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ విన్నర్స్. చూడండి, హియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ విన్నర్స్ ఆర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంక్రీజింగ్, but corresponding price amount is gradually decreasing in constant proportion. సో ఇక్కడ ఒక క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మరో క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది 100% ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద ప్రైజ్ మనీ and number of winners are in inverse proportion అని రాయవచ్చు అన్నమాట. See the question number 3 here. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. See, రెహమాను ఒక వీల్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు బై యూజింగ్ స్పోక్స్. మరి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, హీ వాంట్స్ టు ఫిక్స్ ఈక్వల్ స్పోక్స్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సి ఎలా, యాంగిల్ వచ్చేసి యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ 2 కన్సిక్యూటివ్ స్పోక్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్, అలాగే ఈ 2 స్పోక్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి కన్సిక్యూటివ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టుగా అతను ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో అన్ని చోట్ల కూడా ఇదే విధంగా చూడండి. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోక్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వీల్ యూ హ్యావ్ 4 ఫోక్స్. సో ఫర్ 4 ఫోక్స్ ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. So in the same way, the spokes are increasing. So automatically angle between 2 consecutive spokes ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు, x1 ఇంటూ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ x2 ఇంటూ y2. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. 4 9s are 360. సో ద యాంగిల్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది వీల్ ఈజ్ అబౌట్ what? It is 360 degrees. సో కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. అలాగే చూడండి, ఫర్ యూజింగ్ 6 ఫోక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 360. సో మరి రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఫిల్ చేద్దాం. 8 ఫోక్స్, 10 ఫోక్స్, 12 ఫోక్స్ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం. సి హియర్ యాంగిల్ at the center of the wheel is equals to how much? 360, because they are in inverse proportion. So for 8 spokes, angle is, see, angle is equals to 360 degrees divided by 8. See, angle would be 8 1 is 8 4s are 32, 4 40. So 8 5s are 40. So 45 degrees when using 8 forks. See, for 10 spokes, angle between consecutive pair of spokes is how much? 360 degrees divided by 10, which is 36 degrees when using 10 spokes. And when we use 12 spokes, angle would be how much? 360 degrees divided by 12, which is 12 330s. So 30 degrees. See, it is clearly number of spokes and angle between consecutive spokes are inversely proportional to each other. See the
first question of supplement question of this question are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion. సి మనం ఇందాక చూసాము. సో దీన్ని ఏం రాయవచ్చు అంటే ఎస్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రొపోర్షన్ అని దీనికి ఆన్సర్ వస్తాం. నౌ సి ది సెకండ్ supplement question of this question. Calculate the angle between pair of consecutive spokes in a wheel with 15 spokes. So 15 spokes ఉంటే యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సి యాంగిల్ అనేది 360 degrees కాన్స్టెంట్. సో ఫర్ 15 spokes angle between consecutive spokes on a wheel is equals to 360 degrees divided by 15. See 15 one is 15 2s are 30, 4s are 60. So 24 degrees. Now see third one. How many spokes would be needed if the angle between pair of consecutive spokes is 40 degrees? మరి ఇక్కడ యువర్స్ మరి నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మరి యాంగిల్ ఇచ్చారు. లెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ బి ఎక్స్. మరి ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములాను అప్లై చేసి కూడా ఒకసారి చేసి చూద్దాం. ఇట్లా కూడా చేయవచ్చు. లెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్పోక్స్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం. అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ pair of consecutive spokes is how much? 40 degrees. So ఇక్కడ ఏం రాయవచ్చు? therefore see the product of 40 degrees and number of spokes is equals to how much? 360 degrees. So take x as subject, then x is equals to 360 divided by 40. So 41 is 49, sir. So x is equals to how much? 9. So number of spokes is how many? 9. Question number 4 చూద్దాం. See, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4 and సి మరి ఈ డేటా అంతటికి మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ కాలంలో రిప్రజెంట్ చేస్తే సి నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ 24, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ ఫర్ ఈచ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ హౌ మచ్? 5. సో మరి 2 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వీట్స్ తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 4, ఇక్కడ నుంచి 4 తగ్గిపోయినారు. సో 20, దెన్ ఈచ్ చిల్డ్రన్ విల్ గెట్ హౌ మచ్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. So let the number of sweets get by each children when they are reduced by 4. Be x. Let this be x. See, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి సో therefore we can write this 24 into 5 is equals to 20 into x. So cancellation చేద్దాం. 5 1 is 5 4 jar, 4 1 is 4 6 jar. So therefore x is equals to how much? 6. So each will get 6 స్వీట్స్. మరి జనరల్గా కూడా మనం చేయవచ్చు దీన్ని. 24 4 jar 120 అవుతుంది. మరి 20 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే 120 వస్తుందంటే 6. ఆ విధంగా కూడా చెప్పు. రైట్. నౌ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 హియర్. ఏ ఫార్మర్ హ్యాస్ ఎనఫ్ ఫుడ్ టు ఫీడ్ 20 animals in his cattle for 6 days. See, how long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? మరి
తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మంతలో మరి 20 అనిమల్స్ ఉంటే అవి 6 డేస్ కరెక్ట్గా ఫుడ్ సరిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఒకవేళ 10 అనిమల్స్ ఎక్కువ అయినాయి అనుకోండి, 20 వుడ్ బి 30 అయితే ఎన్ని డేస్కు ఆ ఫుడ్ సరిపోతుంది అంటున్నారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి మనం ఒక ట్యాబ్లెట్ కాలం తీసుకుందాం. ఫుడ్ ఫీడింగ్ అనిమల్స్ 20, ఫర్ 20 అనిమల్స్ the days is 6. So if it is more by 10, then that is now number of animals are 30. So then how many days the food lasts అని అన్నారంట. Let the number of days x అనుకుందాం, let this be x, then see they are in ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయంటే డేస్ ఏమవుతాయి, డిక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ బై ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి సో 20 into 6 ఇది దీని యొక్క ప్రోడక్ట్, ఈ ప్రోడక్ట్ సేమ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30 into x. సి మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, సారీ డివిజన్ చేద్దాం. బోత్ సైడ్స్ మనం 6 1 is 6 5 క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు. దెన్ 5 1 is 5 4. సో దేర్ ఫోర్ x is equals to 4. So that is the food lost for 4 days if animals are increases by how many? 10. Now see the question number 6 here. A contractor estimates that 3 persons could rewire జస్మిందర్స్ హౌస్ ఇన్ 4 days. జస్మిందర్స్ హౌస్ యొక్క రీవైర్ చేయడం కోసము 3 persons టేక్ హౌ మెనీ డేస్? 4 days. ఇఫ్ హీ యూజెస్ 4 persons ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3, ముగ్గురు బదులు నలుగురిని యూజ్ చేశారనమాట. హౌ లాంగ్ షుడ్ దే టేక్ టు కంప్లీట్ ది జాబ్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సి లెట్ ఎక్స్ డేస్. సి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి మనం ఇక్కడ ట్యాబ్లర్ కాలం ఫిల్ చేద్దాం. సి ఇఫ్ హీ యూజెస్ 3 persons, దే టేక్ హౌ మెనీ డేస్? 4 days. ఇఫ్ హీ యూజెస్ 4 persons, హౌ మెనీ డేస్? దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ దీని యొక్క ప్రోడక్ట్, ఈ ప్రోడక్ట్ సేమ్ కావాలి. 3 4 12, 4 3 అంటే 3 daysలో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 3 into 4 is equals to 4 into x. So 4 gets cancelled. Therefore x is equals to how much? 3. So that is 4 persons can complete the work in 3 days అని మనము ఆన్సర్ రాయవచ్చు అన్నమాట. See the question number 7 here. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బాటిల్స్ అనమాట. ఆ బాటిల్స్ని 25 బాక్సెస్లో ప్యాక్ చేస్తారు. ఒక బాక్స్లో 12 బాటిల్స్ ఉంటాయి. సే ఇఫ్ ద సేమ్ బ్యాచ్ ఈజ్ ప్యాక్డ్ యూజింగ్ 20 బాటిల్స్ ఇన్ ఈచ్ బాక్స్. ఒక బాక్స్లో 20 బాటిల్స్ ప్యాక్ చేస్తే హౌ మెనీ బాక్సెస్ వుడ్ బి ఫిల్డ్ అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సి ఇఫ్ వీ పుట్ ది అబోవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ టేబుల్, సి నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 25 boxes, in each box you should place 12 bottles. See, if the same batch of bottles, here using how many bottles? 20 bottles. 20 bottles మరి మనము ప్లేస్ చేస్తే ఎన్ని బాక్సులు కావాలి? let it be x. See, let number of boxes needed to pack 20 bottles in each box be x.
దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ మనము ఎక్స్ అని అనుకుందాం. సి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ బాటిల్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయంటే బాక్స్ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ సేమ్. సో దట్ ఈస్ therefore 25 into 12 is equals to x into 20. So on cancelling, on either side 5 5s are and 5 4s are and 4 1 is 4 3s are. So therefore, so what is x here? Only you have x is equals to 3 5s are 15. So you need 15 boxes. So we need how many boxes? We need 15 boxes to pack 20 bottles in each box. Now see the question number 8 here. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. See, ఒక ఫ్యాక్టరీ మనకు కొన్ని ఆర్టికల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో ఆ ఆర్టికల్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం అంటే ఆ వస్తువులు ప్రిపేర్ చేయడం కోసము ఇట్ రిక్వైర్స్ 42 మిషన్స్ కావాలా. ఎన్ని డేస్లో ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఆ ఆర్టికల్స్ అంటే ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 63 days. హౌ మెనీ మెషిన్స్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ ది సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసమే, అంటే 54 daysలో ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఎన్ని మిషన్స్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు. సి మరి ఈ డేటాకు సంబంధించినటువంటి మనము ట్యాబ్లెట్ కాలం ఫిల్అప్ చేసుకుందాం. సి if you have 42 machines, number of machines are 42 and number of days to manufacture those articles in 63 days. So number ఎన్ననే తెలియదు, 1000 కావచ్చు, lakh కావచ్చు, ఎన్న కావచ్చు. But if you have to prepare same number of articles in 54 days, then how many number of machines you required అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. Let the number of produce same number of articles be x అనుకుందాం. సి x సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకున్నాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ డేస్ తగ్గిపోయినాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తగ్గాయంటే ఆటోమేటిక్గా మెషిన్స్ రిక్వైర్డ్ more number of machines. So product of these two, that is 42 into 63 is same as x into 54. So either ends మనము చూడండి 9తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. 9 6s are 9 7s are and 6 1 is and 6 7s are. So 7 into 7 49. So therefore x is equals to 49. So you require how many machines? 49 machines. So we required 49 machines అని మనం కంటున్నాం. Now see the question number 9 here. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometers per hour. How long will it take when the car travels at the same speed of at the speed of 80 kilometers per hour? సి ఇక్కడ మరి డెస్టినేషన్ అనేది కాన్స్టాంట్, సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సి ఇక్కడ 60 kilometers స్పీడ్ ట్రావెల్ చేసి ఇట్ టేక్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్? 2 hours. సో టైము స్పీడ్ మనము 2 quantities తీసుకుందాం. ఫర్ 2 hours ఇట్ నీడ్స్ టు ట్రావెల్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 kilometers per hour. అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ టేక్ వెన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ విత్ 80 kilometers per hour అని అడుగుతున్నారు. Let the time taken by the car to reach the destination with a speed of 80 kilometers per hour be x అనుకుందాం. See, let 80 kilometers per hour be x hours అనుకుందాం. See, obviously it is time and speed are inversely proportional to each other. So therefore you can say 2 into 60 is equals to x into 80. So on both sides you can cancel. 23s are and 24s are, and this one is 2 1 is
2 2s are. Then what you have here, 2 into x, 2x is equals to 3. Now take x as subject, x is equals to 3 by 2 hours. 3 by 2 hours, or 3 by 2 is nothing but 1 by 2 hours. So car reach the destination. That's it. Now move on to question number 10 here. See, two persons could fit new windows in a house in 3 days. 3 days లో విండోస్ ఫిట్ చేస్తారు. ఎంతమంది? 2 persons. See, one of the persons fell ill before the work started. How long would the job take now? 2 persons అయితే 3 days తీసుకుంటారు. చూడండి, ఈ డేటాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్ చేద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్, 2 persons కెన్ ఫిట్ ఇట్ ఇన్ 3 days. బట్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫెల్ ఇల్. సో ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఇంకెంతమంది ఉంటారు? 1 person. సో 1 person ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటాడు అని మనకు క్వశ్చన్. లెట్ ద డేస్ టేకెన్ బై ది 1 person be x. Let the number of days complete the job, to complete the job for 1 person. For 1 person be x days అనుకుందాం. See, it is in inverse proportion. That's why 2 into 3 is equals to 1 into x. 2 3s are 6. 6 is equals to x. So therefore x is equals to what? 6 days. So for 1 person, it takes for 1 person the job will be completed, or job or work will be completed in 6 days. Completed in 6 days అని మనము. Now see the second supplement question of question number 10. How many persons would be needed to fit the windows in 1 day? 1 డేలో ఫిట్ చేయాలంటే ఎంతమంది కావాలన్నారు అనమాట. సి నంబర్ ఆఫ్ డేస్ మనకు 1 day. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి చూడండి, ఇక్కడ పర్సన్స్, డేస్ చూడండి. పర్సన్స్, 2 persons కెన్ ఫిట్ ఇట్ ఇన్ 3 days. బట్ ఇఫ్ యూ ఫిట్ ఇన్ 1 day, how many you need అని క్వశ్చన్ అన్నారు. లెట్ ద నంబర్ needed to fit the windows in only 1 day be x number of persons అవసరం అనుకుందాం. see the inverse proportion కాబట్టి see 2 into 3 is nothing but x into 1. see 2 3s are 6 is equals to x. So how many days? 6 persons can fit it. In 1 day అని మనం దీనికి ఆన్సర్ ఇస్తాం. Now see the final question of the chapter and as well as exercise. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming that the number of school hours to be the same? మరి 9 periods అయితే మరి ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో 8 periods, ఈచ్ పీరియడ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 45. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటి మనము ట్యాబ్లెట్ కాలం తీసుకుందాం. నంబర్ ఆఫ్ periods for 8 periods, duration of each period is 45 minutes in minutes. See, now the number of periods are 9. See how many minutes of duration అని అడుగుతున్నారు. Let it be x. Let duration of each period be x minutes when if there is 9 periods. సో సి మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డ్యూరేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్
inverse proportion. That is 8 into 45 is same as 9 into x. So 9 1 is 9 5 are gets cancelled. Then what you get? Therefore x is equals to 5 8 are 40. So duration of each period is 40 minutes. So duration of each period is 40 minutes. ఓకే మరి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది చాప్టర్ 13కి సంబంధించి క్లాస్ 8 మ్యాథమెటిక్స్లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి 13.2 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రాబ్లం యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషను. ఈ వీడియో గిన మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ choosing my channel and watching this video.